hard work is hard. Generally, most people don't like working hard. Some people do, but most people work hard in order to achieve some end goal. End goals are terrific and rewards are terrific, whether or not they are monetary, social, or any kind. However, because of the way that dopamine relates to our perception of time, working hard at something for sake of a reward that comes afterward can make the hard work much more challenging and make us much less likely to lean into hard work in the future. Let me give you a couple examples by way of data and experiments. There's a classic experiment done actually at Stanford many years ago in which children in nursery school and kindergarten drew pictures. And they drew pictures because they like to draw. The researchers took kids that like to draw and they started giving them a reward for drawing. The reward generally was a gold star or something that a young child would find rewarding. Then they stopped giving them the gold star, and what they found is the children had a much lower tendency to draw on their own. No reward. Now, remember, this was an activity that prior to receiving a reward, the children intrinsically enjoyed and selected to do. No one was telling them to draw. What this relates to is so-called intrinsic versus extrinsic reinforcement. When we receive rewards, even if we give ourselves rewards for something, we tend to associate less pleasure with the actual activity itself that evoked the reward. Now, that might seem counterintuitive, but that's just the way that these dopaminergic circuits work. If you get a peak in dopamine from a reward, it's going to lower your baseline, and the cognitive interpretation is that you didn't really do the activity because you enjoyed the activity, you did it for the reward. Now, this doesn't mean all rewards of all kinds are bad, but it's also important to understand that dopamine controls our perception of time. When and how much dopamine we experience is the way that we carve up what we call our experience of time. When we engage in an activity, let's say school or hard work of any kind or exercise, because of the reward we are going to give ourselves or receive at the end, the trophy, the sundae, the meal, whatever it happens to be, we actually are extending the time bin over which we are analyzing or perceiving that experience. And because the reward comes at the end, we start to dissociate the neural circuits for dopamine and reward that would have normally been active during the activity. And because it all arrives at the end, over time, we have the experience of less and less pleasure from that particular activity while we're doing it. Now, this is the antithesis of growth mindset. My colleague at Stanford, Carol Dweck, as many of you know, has come up with this incredible theory and principle, and it actually goes beyond theory and principle, called growth mindset, which is this striving to be better, to be in this mindset of I'm not there yet, but striving itself is the end goal. All of us can cultivate growth mindset. The neural mechanism of cultivating growth mindset involves learning to access the rewards from effort and doing. 그래서 돈을 쫓으면 실패한다는 이야기는 단순한 격언이 아닌 뇌과학적으로 증명이 된 사실입니다. 돈 같은 외부 보상만 쫓다 보면 도파민 체계가 망가지니까요. 힘든 일을 지속하기 위해선 돈이나 구독자 수 같은 외적 동기보다는 내적 동기가 필요합니다. 그리고 실제로 큰 성공을 이룬 대부분의 사람들은 돈 같은 외적 동기가 아니라 그 일의 과정 자체에서 즐거움을 느끼죠. 이는 짐샤크의 창업자 벤 프랜시스의 팟캐스트 인터뷰 내용에서도 알 수 있습니다. 이 짐샤크와 벤 프랜시스의 배경 설명을 짧게 해보자면, 이 짐샤크는 2012년 설립된 영국의 의류 브랜드로 현재는 130개국 이상의 나라에서 운영이 되고 있습니다. 그리고 벤 프랜시스는 영국에서 최연소 억만장자가 됐죠. 이 팟캐스트에 나간 벤 프랜시스는 최연소 억만장자가 된 기분이 어떻냐라는 질문을 받습니다. 그리고 벤 프랜시스는 아무런 표정의 변화도 없이 이렇게 대답을 하죠. 아무런 느낌도 들지 않는다고요. 나한테 억만장자란 타이틀은 아무 의미도 없다고 말이죠. 그냥 내가 믿고 좋아하는 사람들과 함께 어려운 일을 해나가는 과정 그 자체가 좋다고 말이죠. 벤 프랜시스는 포춘 잡지 인터뷰에서도 비슷한 말을 합니다. 돈은 아무런 의미가 없다고요. 물론 어느 정도 과장이 섞여 있긴 했지만 적어도 저한테는 진심처럼 들리더라고요. 그리고 이 말은 실리콘밸리의 최고 투자자 네발 레비칸트의 일에 대한 철학과도 비슷합니다. 나는 오직
일 그 자체만을 위한 일을 하고 싶다. 이것이 바로 예술을 정의하는 방법의 하나다. 내가 가장 많은 부를 창출한 해에 실제로 나는 가장 열심히 일하지도 않았고 미래에 대해 그다지 관심을 두지도 않았다. 나는 오직 순수한 재미를 위해 일했을 뿐이다. 물론 그렇다고 해서 내가 좋아하고 내가 쉬운 일만 할 수는 없을 겁니다. 저는 내 재능에 맞고 내가 정말 좋아하는 일을 해야 된다고 믿는 사람이지만 모든 위대한 성취에는 그만큼의 고통이 따르니까요. 그래서 과정을 즐기라는 말은 아무리 힘든 일이 있더라도 그 일이 즐겁다고 느끼게끔 뇌를 훈련시키는 과정이라고 생각을 합니다. 그래야 과정 중에서 도파민이 나오고 도파민이 나와야 일을 지속할 수 있으니까요. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 유바.